Our event is divided in 3 parts. We will start with a presentation of the Forbes list of the top 50 Greek ship owners based on the vessel on their field and the number of the vessels. Then, the Minister of Maritime Affairs, Christos Stylianidis, will answer our questions, and then, in the 3rd part, we will be joined by our esteemed guests to discuss the challenges and the future of shipping. But first, please welcome Ms. Sofia Sellers, Director of Data Intelligence of Vessel Value, who will explain the methodology used to come up with the Forbes list. Come on. Good afternoon. I'm Sophie Sellers of Vessels Value, now owned by Vessel Nautical. So we've worked in partnership this year with Forbes to design the methodology around this list for the Greek ship owners using our valuations. So just a little bit about Vessels Value and Vessel Nautical, and then into the methodology itself and our market value analysis that we've done here and the ownership structure. A little bit on the legal side first. So Vesson is a intelligence platform that's been optimizing the commodity trade routes and voyages for clients for the last 20 years. Over the last couple of years, though, in particular, they've been on an acquisition journey and have acquired Vessels Value, Shipfix, Q88, and Ocean Bolt to help provide even more data to the maritime industry. Vessels Value, which is the data we're looking at today, was founded in 2011 and has a team of 140 analysts and researchers who specifically look at the maritime industry to help provide an up-to-date and accurate methodology to provide market values on a daily basis to the industry. The methodology itself is ultimately used to focus to a market value, arguably the most important value that we're looking at today. How much is a vessel worth in USD millions that's contracted by a willing buyer, willing seller, assuming all in seaworthy condition and with the right sort of seaworthy, debt-free and neutral for survey positioning also. Our methodology and data collection, so one of the questions we get asked the most is, where do we get our data from? We're an independent data provider, which means we have to go through rigorous researching and checking to make sure that we're happy with the data on an individual vessel level to be able to then come up with the algorithm to support the market value. Where we get that data from is a multiple of sources, of which are then verified by our team of around 80 researchers. Where that data comes from is broker reports, classification societies, media articles, the owners themselves, and we work with around 3,500 clients across the industry who also help keep us on track if they have information around their vessels also. The market value algorithm itself is 5 factors. So they look at the age, the size, the type of the vessel, features that are specific to that vessel, and the earning impacts of that. Once we have all that information, we then run algorithms and regressions and cross-reference that with the sale and purchase data available also. They're run daily, which means that we can provide an updated value for every ship on the water, which is about 80,000 vessels that we value every single day. And we're able to do that historically every day as well, so we have a full complex history of that valuation. So you can really start to see the trends emerging. I'm just going to go through quickly those 5 factors in more detail, starting with ship type. So within the industry, we have a sector, as well as then a subsector, and then subtypes within that. So obviously, as you all know, in the shipping industry, different sectors and subtypes mean different routes, which means different earnings and different features of those vessels. So we make it as specific as possible, but while allowing for the maximum amount of comparison of type to type. Moving on to age, the age profile is calculated on an asset type level. So it's a non-linear and determined through a regression analysis on transactional data. Depreciation rates varies within the market. So this will show right here, this is a typical
depreciation rate, with the value on the y-axis and age along the x. You can see that the fastest depreciation tends to happen between 5 and 15 years old. But if we then start to look at this and to look at then market conditions, what we can then see is that if the darker red line is much flatter, showing a slower depreciation, that's a strong market, as opposed to the grey, which is a weaker market, so the scrap value will be achieved much earlier. The cargo capacity of a vessel is dependent on its size, which means it drives the utility of the vessel and how much it can ultimately earn. This has a direct influence on its market value. Similar to age, the size profile is a non-linear function determined through regression analysis of transactional data. The calculated size profiles within each sector allow the reflective value of different size vessels to shift over time and follow the market. And then as cargo requirements change and the designs evolve, it also allows us to stay relevant and accurate. In order to collaborate these two features in particular, Vessels Value uses 3 years worth of transactional data, with the most recent having the greatest weighting. These plots show how the scales are used to calculate the age and size curves for each of these sectors, and there's a total transaction over there for number 3 years. However, what we then like to do is remove the noise, and you can then see just how the most significant and the most recent are having the greatest weighting in the algorithm. Potentially one of the most important parts of the algorithm is the features score, something that we keep an eye on in great detail to make sure that we're keeping up to date with the trends of what the newest features and relevance they have in the market, both for earnings as well as S&P transactions. Features and specifications dictate the utility of a vessel, consequently having a significant effect on its value. Each key feature has a premium and/or discount associated with it, and these are determined by the well-balanced methodology of quantitative and qualitative analysis, with a heavy emphasis on S&P, new build, and chartering markets. The main feature which affect the value of these vessels, such as yard, engine type, coatings, pumps, scrubbers, gearings, and anything else that might start to become more relevant also. And last but not least is the earnings. Earnings are a key driver in the market. And when we talk about earnings, we're referring to both the charter rates as well as the spot rates and time rates, which fluctuate daily. And Vessels Value's unique sentiment model analyzes the correction of asset earnings and asset values to accurately represent the state of the market. This also ensures that VV's market value is always adjusting to the market, even in a period where there's fewer transactions. This plot on the graph here will show exactly how the earnings and the market values are correlated. And what we're here to talk about today is the ownership specifically of the vessels. So there is a little bit of logic as well around how we look to collect that. We look at 7 different types of ownership at Vessels Value. So we capture everything from beneficial owner all the way through to the commercial controllers and operators, all of which is significantly important to understanding who truly owns what vessels and where and how. We also recently added a new tier to this, which is our ultimate beneficial owner, which is in this market particularly interesting to know. This is an example of how that looks on the screen here. So we can see in this example, Costamare, beneficial owner, but also having different arrangements for registered and technical management. Okay. And now, without further ado, onto the list to see how that's all come together. Okay. Thank you so much. And now it's time for the famous list. All the details about the list can be found in the magazine. Let's take a look at the video.
Βαγγέλης Μαρινάκης. Άννα Αγγελικούσης, Φραγκίσκος εν Αντώνης Κανελάκης. Νικόλαος Μαρτίνος. Πίτερ Λιβανός. Νικόλαος Τσάκος. Ανδρέας Μαρτίνος. Κρήτον Λεντούδης. Πέτρος Παπάς. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος. Τζον Κούστας. Θανάσης Μαρτίνος. Αγγελική Φράγκου. Διαμαντής Διαμαντίδης. Λου Κολάκης. Λέων Πατίτσας. Φίλιππος εν Αντώνης Λεμός. Αντώνης Ιγκλέσης εν Γιάννης Ιγκλέσης. Δημήτρης Προκοπίου. Νικόλαος εν Μιχαήλ Λικερδόπουλος. Πόλης Χατζιωάννου. Πάνος Λασκαρίδης. Onassis Foundation. Handries Family. Μελίνα Τραυλός. Θεόδωρος Βενιάμις. Μιχάλης Λεμός. Zine Family. Γιώργος Λιβανός. Σεμίραμις Παλιού. Θανάσης Λασκαρίδης. Αδαμάντιος Πολέμης. Χάρης Βαφιάς. Νίκολας Ιγκλέσης. Σπύρος Πολέμης. Βαρδινογιάννης Family. Τζένι Ανδριανοπούλου. Γιάννης Αναριστίδης Αλαφούζος. Νίκος Σάβας. Γεώργιος Γελόζογλου. Μουντρέας Family. Αριστίδης Πίτας. Μάρκος Νομικός. Γιάννης Dragnis. Spring Marine Management Multi-Stakeholder. Georgios Hadzis. Georgios Eurokos. Dimitris Dalakouras. The list presented by Forbes also included other categories, such as the top 25 shipping companies of Greek interest based on the number of their vessels. You can see on the magazine that you have in your hand. And here you can see the companies. And the top 25 Greek companies in the new shipping orders in 2023. Okay. Now we have to wait a few moments for the minister. I think she's going to be here in a moment, I think. So.
Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω στο βήμα τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Χρήστο Ηλιανίδη, ο οποίος σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώνουμε ένα πολύ μεγάλο κύκλο στα Ποσειδώνια. Υπουργέ, είναι τα πρώτα σας Ποσειδώνια, σωστά? Πώς είναι αυτό το αίσθημα, πώς είναι να είστε Υπουργός Ναυτιλίας, ελληνικής ναυτιλίας, στα Ποσειδώνια? Έχεις δίκιο. Ολοκληρώνουμε σήμερα περίπου 20 speeches, 20 ομιλίες, interviews. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο, με την καλή και την κακή έννοια. Είναι τα πρώτα μου Ποσειδώνια ως υπουργός. Είχα υπόψη μου αυτόν τον θεσμό και πόσο σημαντικός ήταν. Αλλά σας επαναλαμβάνω κάτι που είπα και χθες. Είναι πλέον τα Ποσειδώνια ένα γεγονός που δεν έχει ξεπεράσει απλώς τα όρια της Ελλάδας, δεν έχει ξεπεράσει απλώς τα όρια της Ευρώπης, αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο παγκόσμιο γεγονός της ναυτιλιακής κοινότητας. It is the most important event for the maritime community globally. Επιστρέφω στα ελληνικά. Έχει μια βαρύνουσα σημασία βέβαια να το λέτε αυτό, λόγω και του ευρωπαϊκού σας προφίλ. Ναι, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά τέτοια events παγκοσμίως, αλλά μου έκανε εντύπωση η οργάνωση του συνεδρίου. Εμείς ως Υπουργείο είχαμε το συνέδριο από την αιγίδα μας και το κυριότερο που όντως με ενθουσίασε και με έκανε να νιώσω περήφανος για το τι μπορεί η χώρα μας, η Ελλάδα, να παρουσιάσει στη διεθνή κοινότητα, είναι ότι είχα πάρα πολλές τηλέφωνα από συναδέλφους σου, από μεγάλα διεθνή πρακτορία, BBC World, CNN, France 24, Deutsche Welle, Reuters, όπου ακριβώς μου έλεγαν για το impact, την επίπτωση που έχει αυτό το γεγονός, όχι απλώς ως έκθεση, αλλά ως ένα φόρουμ διαλόγου της ναυτιλιακής κοινότητας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή εδώ, σε αυτές ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, αυτό το χώρο, αυτές τις μέρες δεν διεξάγονται μόνο, δεν υπάρχουν μόνο deals, επιχειρηματικά, εμπορικά, γιατί όχι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά υπάρχει ένας διάλογος των stakeholders, οι οποίοι έρχονται όλοι με μια καλή διάθεση για να βρουν τις λύσεις του μέλλοντος. Και αυτό νομίζω ότι έχει αναδείξει αυτό το event σε αυτή τη μεγάλη σημασία που έχει. Πάντως, Υπουργέ, η εξωστρέφεια του Ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες που ουσιαστικά αναλάβατε τα ενία του. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτό, ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα, τι έχει συζητηθεί και με τους ξένους ομολόγους σας στην Ευρώπη. Με αφορμή και τις συναντήσεις φυσικά που είχατε και εδώ. Αναστασία, η φύση αυτού του Υπουργείου είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί το Υπουργείο Ναυτιλίας, που ουσιαστικά εκπροσωπεί ενδεχομένως μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου, να μην έχει εξωστρέφεια, να μην έχει συνομιλητές σε όλο τον κόσμο, από τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία μέχρι τον Παναμά, να μην έχει συνομιλητές στα διάφορα διεθνή φόρα. Πρώτα απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε member state, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συνομιλήσουμε με τους ομολόγους μου για να βρούμε τις κοινές λύσεις. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αλλά χρειάζεται καταρχήν να υπάρξει ακριβώς αυτό που είπες, η συνεχής εξωστρέφεια, γιατί μόνο έτσι θα βρούμε τις λύσεις και να μην πηγαίνουμε στα Συμβούλια Υπουργών απλώς εκεί για να γίνεται ένα debate το οποίο καμιά φορά είναι και άγωνο. Πρέπει να προετοιμαστούν αυτά τα πράγματα και να κορυφωθούν εκείνη τη στιγμή ως ένα win-win situation. Από την άλλη, έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΑΕΜΟ. Κερδίσαμε την πρώτη θέση της κατηγορίας Α. Όχι εύκολα. Όχι εύκολα, σε πολύ δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά μια χώρα που έρχεται πρώτη σε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, οφείλει να δώσει λύσεις, να δώσει κατευθύνσεις, να βρείτε συνενέσεις. Δύσκολες και εκεί οι συνενέσεις, τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα, αλλά νομίζω ότι
εξαιτίας ακριβώς αυτής της εξωστρέφειας έχουμε καταφέρει και διεκδικούμε τον ρόλο να είμαστε το bridge, η γέφυρα μεταξύ του IMO και των ευρωπαϊκών institutions. Ήθελα να έρθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο το να υπάρξει αυτή η γέφυρα μεταξύ του IMO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται και ήδη εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν αρκετά ρυθμιστικά πλαίσια. Μπορούμε να παίξουμε αυτόν τον κομβικό ρόλο ως χώρα? Νομίζω ότι οφείλουμε να τον παίξουμε, γιατί πρώτον είμαστε τόσο μεγάλη ναυτική δύναμη και κατά δεύτερο λόγο, εκτός από το capacity που έχουμε ως ναυτική δύναμη, έχουμε και το know-how, έχουμε το expertise. Γιατί επιμένω σε αυτό? Ίσως είμαστε από τις λίγες χώρες με τόση μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, τόσα πολλά πλοία σε ελληνική πλειοκτησία, που ξέρουμε όλο το πεδίο, όλο το field το ναυτικό. Έχουμε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο liners, όπου η Δανία ξέρει πολύ καλά αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το δικό της expertise. Εμείς τα ξέρουμε όλα, έχουμε μια τέτοια ιστορία χρόνων, όπου η ελληνική ναυτιλία όχι μόνο άντεξε τις κρίσεις, γιατί ήταν πολλές οι κρίσεις, δεν είναι μόνο αυτή που ζούμε τώρα, αλλά μέρα με τη μέρα γιγαντώνει το ρόλο της. Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να διατηρούμε ως συνομιλητές μας όλους τους stakeholders από διαφορετικές κατευθύνσεις και ακριβώς εκεί παίζει και ο δικός μας ρόλος στο bridge. Γιατί έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, 61% του ευρωπαϊκού στόλου είναι ελληνική ναυτιλία. Όταν έχεις τέτοιο ποσοστό στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, ουσιαστικά είσαι ο καθοριστικός παράγοντας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, σίγουρα σου δίνεται μεγάλη δυνατότητα να παίξεις αυτόν τον ρόλο. Το αντιλαμβάνεται αυτό όμως η Ευρώπη? Το αντιλαμβάνεται ότι καθοριστικό της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας είναι η ναυτιλία? Κοίταξε, όσοι έζησαν από κοντά, και εγώ είχα μια εμπειρία τότε στις Βρυξέλλες στην αρχή της πανδημίας, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, όλοι κατάλαβαν ότι εάν δεν λειτουργήσει η ναυτιλία και στις κρίσεις και δημιουργήσει αυτό που λέμε την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Υπήρου, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πήγαν καλά στα αρχικά στάδια, δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι εάν μου έλεγες πριν 5 χρόνια, όταν ήμουν επίτροπος, ότι στις Βρυξέλλες υπάρχει επίγνωση για την αξία της ναυτιλίας ως ένα εργαλείο ανταγωνιστικότητας, θα ήμουν επιφυλακτικός. Σήμερα όμως το βλέπω ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει με την αναβάθμιση της ναυτιλίας στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Θεωρώ ως αξιοπρόσεκτη το σοβαρό ενδεχόμενο, εγώ το θεωρώ σίγουρο για να είμαι ειλικρινής, ότι θα δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο καινούριο για την ανταγωνιστικότητα, που σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που θα έχει ένα ειδικό ρόλο, όπως και η άμυνα των defense, εξαιτίας των νέων δεδομένων μετά το ουκρανικό, πιστεύω ακράδαντο ότι θα έρθει να κουμπώσει το θέμα της ναυτιλίας με ένα άμεσο και έμμεσο τρόπο. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι σιγά σιγά η Ευρώπη, με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν και στους ωκεανούς, αλλά και αυτό που λέμε γαλάζια οικονομία, blue economy, blue growth, θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε σε αυτή την επόμενη περίοδο της επόμενης επιτροπής, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό σύντομα να έχουμε μια αναβάθμιση της ναυτιλίας στα πλαίσια αυτού του χαρτοφυλακίου της ανταγωνιστικότητας, αλλά με στόχο να υπάρξει χαρτοφυλάκιο blue economy, blue growth. Δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση των καυσίμων, γιατί θεωρώ λίγο άτοπη με τον Υπουργό Ναυτιλίας να μιλήσω για το ποιο καύσιμο θα προχωρήσει. Είναι δεδομένο ότι και οι Έλληνες εφοπλιστές πρωτοπορούν σε αυτό το κομμάτι, είτε με ρίσκα είτε με μεγάλες επενδύσεις. Το κράτος όμως, το κομμάτι της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, για την ακρίβεια η Ελλάδα, τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό? Έχεις δίκιο ότι κανείς δεν ξέρει τώρα ακριβώς που μιλάμε, ακόμα και ο πιο προχωρημένος επιστήμονας, ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα είναι ένα. Θα είναι 2-3, μπορεί να είναι και 4. Η ουσία για όλους μας και κυρίως για τα κράτη, πρώτον είναι
να δημιουργήσουν τις υποδομές όταν θα είναι έτοιμα τα πράσινα πλοία να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί φανταστήκατε να γεμίσουμε το Αιγαίο πράσινα πλοία με διάφορη ενίσχυση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και να μην έχουμε υποδομή στα νησιά που θα πηγαίνουν και να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι. Ναι. Αυτό θα είναι, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους. Εδώ το είχα πει και πριν λίγο σε μια άλλη συνάντηση. Έχουμε και μια δέσμευση που πήραμε στο Ocean Conference που έχει σχέση με την αξιοποίηση του Decarbonization Fund. Εδώ μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδοκούμε να φτιάξουμε υποδομές στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική χώρα που θα φτάσουν περίπου τα 600 εκατομμύρια. Η χώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης έμεινε πίσω, είχε μια υστέρηση κυρίως στις λιμενικές υποδομές. Και αυτή η υστέρηση ήταν μεγάλη διότι το Αιγαίο δεν είναι εύκολη θάλασσα. Είναι όμορφη θάλασσα με όμορφα νησιά, αλλά δεν είναι εύκολη για τους ναυτικούς. Χρειάζεται πολλές λιμενικές υποδομές και εδώ συνδέουμε την πράσινη μετάβαση με το safety. Είναι η ώρα να αναβαθμίσουμε και το safety στα λιμάνια μας και πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε μόνο στα 12 λιμάνια που έχουμε δεσμευτεί στο Ocean Conference, αλλά θα πάμε και πιο κάτω. Αυτός είναι ένας ρόλος του κράτους. Άλλος ρόλος του κράτους, και σε εμάς είναι μια ειδική σημασία, ότι πρέπει να στηρίξουμε την ακτοπλοεία. Η Ποντοπόρος πιστεύω ότι ήδη έχει δρομολογήσει τις εξέλιξεις. Το δείχνουν και οι επενδύσεις. Ναι. Το δείχνουν τα νέα δευτερά. Είναι όταν χθες σε μια συνάντηση με τους Νοτιοκορεάτες είδαμε ότι ήδη χτίζονται αυτή τη στιγμή περισσότερα από 200 ελληνικά πλοία πράσινα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα χτίζονται και αλλού. Ναι. Όταν μόνο στην Κορέα έχουμε 200, σημαίνει ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες και πάλι πρωτοπορούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ακτοπλοεία όμως θέλει έναν άλλο χειρισμό. Συγγνώμη? Η ακτοπλοεία όμως θέλει έναν άλλο. Η ακτοπλοεία θέλει έναν άλλο. Θέλει άλλος χειρισμό, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει μόνη της αυτή την μετάβαση. Να είμαστε ειλικρινείς. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει. Ξεκινήσαμε από την αρχή. Σας αφήσουμε να τελειώσουμε. Ωραία. Ξεκινήσαμε από την αρχή πριν 6-8 μήνες σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε ένα pilot project για τις άγονες γραμμές, οι οποίες είναι ένα σημαντικό κονδύλι για το ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο, αλλά είναι αναγκαίες γιατί μόνο έτσι θα διατηρήσουμε τη ζωή στα νησιά μας, θα διατηρήσουμε την επαφή με την ηπειρωτική χώρα, θα κρατήσουμε τον πληθυσμό εκεί, που είναι μέρος της ταυτότητάς μας, τα νησιά μας. Πρέπει να έχουμε πληθυσμό εκεί και μάλιστα να το ενισχύουμε. Εδώ έχουμε τα 80 εκατομμύρια ως pilot project για τις άγονες, για πρασίνισμα πλοίων, με στόχο να φτάσουμε γύρω στα 450 εκατομμύρια ως leverage των 80 εκατομμυρίων. Πιστεύω θα το φτάσουμε. Είχαμε μια σκληρή διαπραγμάτευση γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου όρος απαραβίαστος τα πλοία αυτά να είναι είτε κρατικά είτε των περιφερειών είτε των δημαρχείων. Σε εμάς αυτό το μοντέλο που υπάρχει σήμερα στην Ισπανία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο Έλληνας θέλει να έχει μια άλλη σχέση με το πλοίο του. Καταφέραμε και είμαστε τώρα που ερχόμουν στο διάδρομο, μου έστειλαν ότι βγαίνει το τεχνικό δελτίο για τον διαγωνισμό. Ωραία, έχουμε και είδηση λοιπόν. Ναι, για το SDIT, το Private Public Partnership. Θα γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Θεωρώ ότι μαζί με τα πιο long term συμβάσεις αυτών των πλοίων, γιατί τώρα υπάρχει μια αδυναμία και ένα λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί κάθε χρόνο πρέπει να υπάρξει μια σύμβαση στις άγονες γραμμές, δημιουργεί μια γραφειοκρατία, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Εάν έχουμε μακροχρόνιες συμβάσεις, που είναι predictable το οικονομικό περιβάλλον, μαζί με την ενίσχυση και την επιδότηση για τα πράσινα πλοία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε ένα νέο περιβάλλον. Δεν λέω ότι θα μπορέσουμε μόνο μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να πρασινίσουμε όλα τα πλοία της ακτοπλοείας. Δεν είναι δυνατόν μέσα από αυτό τον άγωνο γραμμών, αλλά γι' αυτό τον λόγο, σε μια νέα άλλη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καταφέραμε και εντάξαμε και όχι μόνο πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και μικρομεσαίες, όπως είναι οι δικές μας δηλαδή στην ακτοπλοεία, όπου μπορούν να πάρουν πάρα πολύ καλά δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά έχουμε και το μεγάλη πρόκληση της ανανέωσης του στόλου της ακτοπλοείας. Ειδικά τα μεγάλα πλοία που πάνε στην Ρόδο, στην Κρήτη, οι πιο μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτά όλα καταφέραμε επίσης και διαπραγματευτήκαμε και μια λογική backup για τα πλοία μας, ακριβώς διότι είναι δύσκολη θάλασσα, δεν είναι μικρές αποστάσεις όπως είναι στη Βαλτική ή αλλού και με ηλεκτρικά πλοία μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είπαμε ότι όποια και να είναι τα πλοία τα πράσινα πρέπει να έχουν ένα backup μήπως συμβεί κάτι, κάποιο emergency, μια επίγουσα κατάσταση στην οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν και ένα καύσιμο παραδοσιακό. Αυτό δίνει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το emergency και κατά την άποψή μου θα βοηθήσει έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος. Ναι, να πέσει. Να πέσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Παπακά, ότι δεν είναι λίγο πράγμα το κόστος της πράσινης μετάβασης. Δεν μπορεί να το επομιστεί, ειδικά στα θέματα ακτοπλοείας, μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτές τις στην ιδέα του PPP, Private Public Partnership, και επιμένουμε στην ιδέα ότι πρέπει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να είναι προς αυτή την κατεύθυνση και αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί μάλιστα και το ταμείο του ETS, το Emission Trading System. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Ναι. Και είναι και ένα κομμάτι κυκλικής οικονομίας, αν θέλετε, γιατί θα μιλήσουμε για εντόνως των ευρωπαϊκών ναυπηγείων. Σωστά. Σαφέστατα. Γιατί θέλουμε να αναζωογονήσουμε τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, τα ελληνικά ναυπηγεία. Τώρα δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, να πούμε την αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι με μια τέτοια προοπτική ενίσχυσης και επιδότησης θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά και ελληνικά ναυπηγεία να βρουν ένα νέο βηματισμό. Ακόμα και οι Νορβηγοί που είναι πολύ παραδοσιακοί στα θέματα ναυπηγείων βλέπουν, ήμουν τελευταία στην Νορβηγία σε μια πολύ παραγωγική επίσκεψη και βλέπουν το πρόβλημα αυτό. Που σημαίνει αυτό που έλεγα πριν, δημιουργούνται όντως συμμαχίες, διότι ενώ εκ πρώτης όψεως τα συμφέροντα φαίνονται αντικρουόμενα, όταν δεις την πράξη ή στην τρέχουσα κατάσταση των εξελίξεων, αρχίζουν και συγκλίνουν τα συμφέροντα. Και εκεί θα βρούμε τις λύσεις. Φτάνει ο καθένας να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει μόνο προς όφελός του για το εθνικό του συμφέρον όλα. Θα πρέπει να δώσουμε και να πάρουμε και να δημιουργήσουμε το win-win situation. Πάντως και οι ευρείες συμμαχίες δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Ευρώπη. Στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ πάντα μαθαίναμε όταν ήμασταν πιο μικροί ότι υπήρχε πάντα ένας νότος-βορράς. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα πλέον. Είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, βόρειες χώρες είναι αφοσιωμένες στα liners, στα containers, που είναι ένα διαφορετικός τύπος ναυτιλιακής επένδυσης και προοπτικής και εμείς τα έχουμε όλα. Αλλά βλέπω σε άλλα θέματα υπάρχει win-win. Και βλέπουμε τώρα που επιχειρήσαμε να διαμορφώσουμε την κοινή θέση που γίνεται η συζήτηση στον IMO, πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Έχουμε ένα Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο στις 18 και θεωρώ ότι ήδη μυρίζομαι το κλίμα, γιατί ως πρώην Επίτροπος έχω μια επαφή με όλους. Ξέρετε τους διαδρόμους, όπως λέτε. Ναι, τους διαδρόμους, αλλά ξέρω και τους άλλους υπουργούς. Βλέπω ένα κλίμα ότι πρέπει να κρατηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και αυτό μας συνδέει όλους. Διότι, κακά τα ψέματα, έχει χάσει η Ευρώπη σε ανταγωνιστικότητα και δεν μπορεί να χάσει άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο αποκλειστικό θέμα ναυτιλίας. Αυτό θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας. Ναι. Και είδαμε τι έγινε, παραδείγματος χάρη, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι ένα θέμα που κάποιες χώρες που ήταν πολύ δυνατές στα αυτοκίνητα έχουν τσουρουφλιστεί και βλέπουν ότι κάπου έγινε κάποιο λάθος. Πρέπει να βρούμε το πρόβλημα για να μην επαναληφθεί σε άλλους τομείς. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος στα Ποσειδώνια είναι το κομμάτι της έλλειψης ναυτικού δυναμικού. Και είναι ένα καυτό ζήτημα και καταλαβαίνω ότι το αναφέρατε κι εσείς με το ότι από τις πρώτες μέρες ξεκινήσαμε και ονομάσαμε έτη ναυτικής εκπαίδευσης ως χώρα η Ελλάδα το 24 και το 25. Και αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το άλλο ζήτημα της ελληνικής σημαίας. Πόσο αισιόδοξοι είστε, τι βλέπετε και με τι ενέργειες προχωράμε σε αυτό το δύσκολο ζήτημα και ακούγοντας και τα υπόλοιπα συζητήσεις στα σεμινάρια, σε ένα παγκόσμιο ζήτημα? Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ακόμα ενώ προχωρούμε στο unmanned ship και με το artificial intelligence
που καθημερινά μας δίνει λύσεις. Είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι δεν θα χρειαζόμαστε πάντα τον πλοίαρχο, τον μηχανικό, αυτά θα υπάρχουν πάντα. Που σημαίνει πρέπει να χτίσουμε αυτή την προοπτική των καλών ναυτικών σε όλη την κλίμακα της ναυτικής ιεραρχίας. Οπότε μιλάμε για αναβάθμιση ναυτικής εκπαίδευσης από αυτό το κομμάτι. Εμείς, όπως είπε σωστά κύριε Μαυροκά, έχουμε κηρύξει το 24-25. Δεν είναι εύκολο θέμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ειδικά σε εμάς. Και θα πω το χαρακτηριστικό που σε κάθε περίπτωση το λέω. Ενώ όλοι ξέραμε ότι οι ναυτικοί μας προέρχονταν κυρίως από τα νησιά μας, η παραδοσιακή Κάλυμνος ή άλλα νησιά, τώρα οι ναυτικοί προέρχονται από την Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά, τη Δράμα. Είναι αναπόφευκτο γιατί ο νέος στα νησιά έχει τη διέξοδο του τουρισμού και έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Δεν θα πάει στη θάλασσα που έχει τις δυσκολίες της. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό βρίσκουμε από αλλού τους νέους ναυτικούς. Για μένα είναι τρεις οι κατευθύνσεις. Το πρώτο, που το θεωρώ το πιο σημαντικό, και επειδή πολλοί πιστεύουν ότι, ξέρεις, financially, οικονομικά, είναι πολύ καλό επάγγελμα. Δεν είναι έτσι. Όπως το είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο κάποιου για να πάει να γίνει ναυτικός. Πρέπει να αναβαθμίσουμε το παλιό στάτους του ναυτικού επαγγέλματος. Δηλαδή, ο πιλότος των αεροπορικών αερογραμμών φοράει τη στολή του και κυκλοφορεί, μπαίνει στο αεροδρόμιο και νιώθει περήφανος. Λέει ο άλλος είναι ο πιλότος αυτός. Αυτό του δίνει ένα κοινωνικό στάτους, ένα επαγγελματικό στάτους. Πρέπει να πάμε και για τον πλοίαρχο. Δεν είμαστε εκεί ακόμη. Αυτό έχουμε τρόπο να το κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μελέτες, να το σκεφτούμε, όχι προχειρότητες. Θέλει να γίνονται όλα με μια επιστημονική προσέγγιση. Ξέρεις, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ σκέφτομαι έτσι, ο άλλος όχι. Αυτά αναλύονται διεξοδικά, καταγράφονται τα πλήν, τα συν και όλα και έτσι βγαίνει η κατεύθυνση που πρέπει να πας και να αναβαθμίσεις το στάτους του ναυτικού επαγγέλματος. Το δεύτερο, σε ό,τι μας αφορά, έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την υποδομή αλλά και τα ίδια τα κτίρια των ναυτικών μας ακαδημιών. Έχει κτίρια που είναι ντροπή. Εγώ θέλω να το πω ομά, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί ως Υπουργό Ναυτιλίας. Είναι μεγάλο το κόστος, ψάχνουμε χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν μπορεί να ζητάς, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Μπαίνουν 1.400 ακαδημίες και βγαίνουν 700. Είναι πολλοί οι λόγοι. Μεταξύ αυτών όμως είναι και το πώς νιώθει ο άλλος μέσα στις ακαδημίες. Βρήκαμε λύσεις, χρηματοδοτούμε την άσκηση τους, υπάρχει ένα επίδομα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δηλαδή, στα χρήματα βρήκαμε κάποιες λύσεις και ικανοποιητικές. Και όμως βλέπεις ότι το φαινόμενο συνεχίζεται. Και το τρίτο, που το μαθαίνεις όταν μιλάς με ανθρώπους από ναυτικές οικογένειες και που ζουν τη θάλασσα, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τρόπους, και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, το πώς θα περιορίζουμε την διαμονή του ναυτικού στη θάλασσα με κάποιους τρόπους. Ακόμα και στην Ποντοπόρο. Ή πώς θα πάμε στο παλιό μοντέλο που υπήρξε στον ελληνικό χώρο, όπου μεγάλωναν οικογένειες και παιδιά στα πλοία. Δηλαδή είναι, μέσα σε αυτή την γενική αλλαγή πρέπει να δώσουμε λύσεις πρακτικές που θα αναφέρονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε δουλειά ακόμη στην ναυτική εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε τον διάλογο. Υπάρχουν διαφωνίες, είναι σαφές. Θεωρώ όμως ότι θα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Αν δεν είναι φέτος, του χρόνου. Είναι ένας εξαντλητικός διάλογος. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να δουλέψουμε, όπως είπα και πριν, με feasibility studies, όχι αερολογίες, για να δούμε πώς πάμε. Step by step. Ναι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Έχουμε εδώ και τους εκπροσώπους των εταιριών. Ψηφιοποίηση. Τη Δευτέρα ήμασταν εδώ, κάνατε εγγένεια μιας νέας εφαρμογής, το ενιολόγιο. Σας άκουσα βέβαια να λέτε ότι πόσο δύσκολη ήταν η ζωή ναυτικών και εταιριών και πόσο δύσκολη είναι η ζωή εταιριών στην Ελλάδα. Αυτό που είπες, Αναστασία. Όταν εγώ είμαι ο γιος του ναυτικού και σηκώνεται από ένα νησί, την Κάσο, την Κάρπαθο,
να έρθει στον Πειραιά για να φτιάξει τα χαρτιά του και αναγκάζεται να μείνει 3-4 μέρες και είναι τόσο ταλαιπωρημένος, όταν είμαι 10, 12, 13 χρόνων και λέω τον πατέρα μου πόσο ταλαιπωρείται για τα χαρτιά του, θα πω τι επάγγελμα είναι αυτό που πρέπει να πω κι εγώ. Λοιπόν, που σημαίνει πρέπει να τρέξουμε στο digitalization, στο simplification. Είναι κρίμα που μείναμε τόσο πίσω. Καταφέραμε ένα μεγάλο άλμα με το ίνιολόγιο που αφορά την ποντοπόρο ναυτιλία. Νομίζω ήταν ένα βήμα σημαντικό για να ανοίξει η λεωφόρος και να τρέξουν και τα άλλα. Είναι πολλά τα αρχεία, είναι πιο πολύπλοκο το θέμα και εδώ πήραμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την DG Reform για να μας βοηθήσει στο restructuring όλου αυτού του θέματος. Θεωρώ ότι ξεκίνησε ο μαραθώνιος, αλλά φτάνει που ξεκίνησε. Και είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. Εγώ ευχαριστώ καλή πολύ. συνέχεια, καλή δύναμη. Sorry for the non-Greek speakers, but it's difficult for any minister here in Greece to speak English or French language or German language, and sorry because we didn't have interpretation. Yes. Thank you so much. So I really believe that we are at a critical juncture about the decarbonization, education in maritime and so on, but we have to insist on win-win situation and all stakeholders on board. Thank you so much. Thank you so much. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. And now time for our panel discussion. We will be focusing on what we heard and what is the shipping industry has been discussing over the past week at Ποσειδώνια. Please welcome to the stage Mr. Panos Koutsourakis, ABS Vice President Global Sustainability. Mr. Evstathios Thesirpis, Chief Operating Officer of Navios Maritime Partners. Mr. Dimitris Sakipis, Director ESG Sustainability and Climate Change, PwC Greece. And Ms. Sofia Sellers, Director of Data Intelligence and Vessel Value. Okay. Thank you so much for being here. Let me start right away with Mr. Koutsourakis, with whom I met yesterday at the official announcement of the creation of the ABS Hellenic Ship Safety Center, a training center here in Greece. Congratulations on that. What do you think are the big challenges that shipping will be dealt from 2025 onwards? Okay, now I think you can hear me. There are going to be quite a few challenges for 2025. First of all, we're expecting, all the challenges coming with, along with energy transition and decarbonization. So there is a lot of effort there. There are a lot of new investments, but still there are a lot of challenges because the infrastructure still is under development, and there are multi-fuels that we make to make, let's say, wise decisions. What is going to be the fuels when we are ordering new ships? The other part is the technologies, new technologies. There is a very broad, let's say, a lot of technologies that can be available in order to improve the energy efficiency of the ships. There are some low-hanging fruits like energy-saving devices, improving the hull and the propeller, etc. But also there are more complicated solutions, retrofitting on board the ships. Some of them, they're quite mature, but in order to improve the vessels at the range that we would like in order to meet all the checkpoints, IMO checkpoints and decarbonization targets, we need to invest more. We need more trials, we need to collect more data and to validate the performance of the ships. And the third one, I would say, that is all the geopolitical instability that we have seen, and that affects the trading pattern of the ships. So the trading is not
as it was, and we have seen ships going around South Africa, changing, not passing the Suez Canal, and that also it's associated with additional emissions for the ships. All of these geopolitical tensions and changing the trading profiles, we have to reassess, we have to reevaluate, and we have to make proper strategies in order to anticipate any implications that are coming out of this. Yes. And what about EU emission trading system, EU ETS? What are your conclusions for the implementation so far? It's a measure, let's say, if we simplify that, is a kind of carbon tax, the ETS. There are going to be implications, for sure. First of all, there are going to be additional operating expenses because of the compliance cost, as we say. So vessels that is going inbound or outbound or even intra-European, they have to pay additional. In some cases, this additional cost is going to be to the end users, so the consumers, I mean. In other cases, the charterers or the shipowners, they have to bear these costs. Something else that we see is that because of the additional compliance cost, the older fleet, probably they have to be scrapped to remove from the market earlier. So in that case, that will create additional demand for new builds. We know at this moment that the shipyard's capacity is almost full. We don't expect to increase their capacity substantially, so we may see also new emerging builders to come into the market to support this. So definitely there are going to be implications, but opportunities for, let's say, for other stakeholders or market players. And the third one is that it's going to drive the innovation. Like previously mentioned, that the energy efficiency technologies, we have to evolve, we have to think more what we can do better, because at least 2040 is going to be very, very challenging. And also again, incorporated with additional carbon tax, is getting more difficult to meet all of these targets. So you think European shipping is still competitive? Yeah, it is competitive. It is competitive because I think that shipping or European ship owners, they are at the front end. So yes, we have been used to Europe that usually is producing regulations, is setting up, lay down the ground of, what is coming. However, also, they're very proactive in most of the cases. And that is the reason that it remains competitive. Okay, thank you so much, Mr. Koutsourakis. Next, I would like to wish Navios happy 70th anniversary. Right, okay. Bearing in mind what we've already discussed, let me also ask you this question. What do you see as the biggest challenges in shipping? First of all, thank you for the wishes. I mean, indeed, it's our 70th birthday now. Shipping is a very exciting business, I would say. It's one of the few businesses, I don't know if there is any other business like that you go in the morning in the office and the news of the previous day may impact your operation significantly. So in this very fascinating environment where the unforeseen circumstances is something that prevails, our biggest challenge is the unknown. I mean, you see that the latest global geopolitical environmental events, they have affected significantly shipping, and this is not something that we could predict. Just to tell you, over the last couple of years, we had the pandemic, we had the Ukrainian war, and then we had the Panama Canal closure, where we had the restriction on the passages, and now we have the Middle East crisis. None of this could be predicted. So our job as shipping in companies to evolve our business model in order to make sure that we withstand all these events that cannot be foreseen. And actually, we view ourselves basically like risk managers. So in this environment that is basically an uncertain and challenging and volatile environment, we like to be able and take advantage of that and make sure that we manage the unknown circumstances. So this is our biggest challenge, and I think this is what we're all facing in the shipping industry. We see Navios placing large orders in all types of ships. I think Ms. Sellers can confirm that. It's a way for Navios to always be ready for the unknown, as we read in the interview with Ms. Franco in Forbes. Actually, we are constantly
renewing our fleet in order to meet our mandate to reduce our carbon emissions. It's part of our strategy to modernize our fleet and take advantage of the latest technologies, basically. After we merged the companies in 2021-22, what we did is that we reworked our fleet in order to meet our green mandate, and then what we did is that we like to have vessels that they can take advantage of the latest technologies. This gives us a benefit on how we maintain our fleet, and also this gives us enough headroom in order to comply with all the new regulations until the new standard on fuel arrives, which is not there, and I think it will take some time in order for this to come. And also you have to understand that we have a very large fleet, 176 vessels. Sophie, this is for you. So just to maintain the modernization of this fleet, you need to be active in the market. So you will see us in the ordinary course of business to have, sales and purchases of vessels all the time. And this is something that we'll do in normal circumstances. Even today you can see that the asset prices are high. They have surpassed the long-term averages. But still, you can find opportunities. You can buy a vessel with a long-term charter attached to it that is, gives attractive returns. But anyway, you have always to protect your residual value risk and also to protect your credit risk. Okay. You know better than I do that the shipping company has big ups and downs. Do you believe that we are currently moving upwards and that we should be preparing for decline of this and we have followed? As I said, I mean, it's a self-fulfilling prophecy for shipping. Okay. We have seen in history that shipping is dominated by cycles. Cycles means that you are up, whatever is up, it's going to eventually go down. What is very important for a shipping company is how to prepare for that. So this is what we did in Navios, what we have done during the pandemic. What we did is that we reimagined the modern publicly shipping listed company. So we consolidated all our activities in dry bulk, tankers and container ships under one roof. We found it intrinsically very complex to run a single segment company because you have to get many things right at the same time, whether it's the market conditions, your balance sheet, your chartering activities. And even if you get everything right at the same time, there is a very limited window where the market is strong and you can take the opportunity. With the diversified model that we have, you have less dependence on prediction. You don't care about the market, you just assess the market, and you try to take advantage of the market as it evolves. So this diversification allows us to be more creative. We have bigger margin of error, and gives us what we like to say internally, a strategic patience. We're not in a hurry. We know that the market will move up or down. We just need to be prepared to take advantage of this move. Okay, thank you very much. To continue with a round of common questions, what do you, Mr. Sakipis, consider to the major challenges of Greek shipping? Thank you, Anastasia. And first of all, let me thank for inviting us in this really interesting panel. Apparently, Mr. Tsipras is much more knowledgeable with regards to upcoming challenges, and he has already mentioned what are the key challenges. Geopolitical challenges, decarbonization elements, as well as commercial-related challenges are some of the key factors that will eventually define the new era of the shipping business. What I would like to mention, however, is that all of those challenges are interrelated, and I would like to give an example. When we're talking about decarbonization, Panos previously mentioned the new EU ETS, European trading scheme, which has been imposed since this year for the shipping sector. Although this is a compliance requirement under which shipping companies need to disclose and eventually pay an indirect tax with regards to their own carbon footprint on a per vessel basis, this is highly linked to their own commercial strategy. What does this mean? Eventually, in the long run, the better and the more efficient a vessel is, the better price and higher rates can close. So you do understand that all of those challenges are now highly interrelated and highly interconnected to a whole new ecosystem that's developed under the shipping sector and, of course, under the sustainability and decarbonization agenda. And on top of these challenges, we also have the geopolitical challenges, which highly affect high rates, highly affect vessel availability, even routes. So under this ecosystem, shipping industry, and especially Greek ship owners, have demonstrated that they are
ready and they are knowledgeable and they can be the best in class at a worldwide environment. Along with the challenges, one of the main issues, both now and in the future, is financing. Can you see the dominant trend in the correction with ESG? What information can you give us on that? Yeah. How is sustainability linked with shipping companies' ability to access capital? We need to understand why financial institutions are really interesting about the ESG performance of shipping companies. When EU decided to impose the Green Deal, a strategy that focuses on the decarbonization of the entire continent and the activities within, it soon realized that it could not impose relevant measures at each sector on a standalone basis. So what they decided to do is to regulate financial institutions. They decided to push the market towards decarbonization through banks, insurance companies, and private equities, as well as other investors. What does this mean is that the European Central Bank now forces financial institutions to improve the performance, the carbon footprint performance of the banks. So the banks are now asked to impose certain measures to their own clients in order to reduce their carbon footprint, meaning reduce their CO2 emissions. This new ecosystem is sector agnostic. So when ECB creates rules, it creates similar rules for all sectors. In the same way that those rules apply to energy companies, to other transportation companies, to retail sector, in the similar way they apply to shipping sector. So what we now see is that financial institutions are increasingly asking and requesting from their own clients, including, of course, shipping sector clients, to demonstrate a pathway towards improvement of the sustainability performance. At this stage, they ask. At a later stage, they will force them to do so. What does this mean? The current situation, both in Greek as well as European market, is that financial institutions are trying to finance through incentives and mainly lower interest rate, the sustainability transition of their own clients. And of course, shipping clients are included. Within the next 2 or 3 years, we are going to see a change. Financial institutions will start penalizing brown clients, meaning increase interest rates for clients who cannot demonstrate a solid path towards decarbonization. One last point. It is really interesting and exciting, the fact that the exposure of Greek banks' portfolio to shipping sector has been radically increased during the last years, more than 30% during the last 3 years. This means that banks are now heavily investing in shipping companies. As part of those investments and as part of the relevant loans which are given, we now also see sustainability-linked loans. And the current market price is that banks offer a discounted interest rate which reaches up to 50 basis points, so 50% discounted interest rate for a shipping company to commit to specific sustainability improvement targets. So this is a way that all this ecosystem and the bank's requirements are now starting to operationalize. So do you think the pace of ESG integration in Greek shipping is accelerating? It certainly is. I mean, at least from our experience as PwC, we now see more than 30 companies issuing, for example, a sustainability report on a voluntary basis. And this is a really big thing for shipping companies because through those voluntary disclosures, they increase transparency towards external stakeholders, which is a really, really important first step in order to be able to increase awareness against your own sustainability performance and thereafter commit to specific improvement targets. So yeah, for sure, at least shipping sector, from my experience, has done really important steps towards integrating the ESG requirements in their own day-to-day activity.
thank you so much. Mr. Panos Koutsourakiis, also I like your comment on this. How do Greek ship owners chose to approach the ESG? Yeah, I think first of all is we have to define about ESG. There is, yes, ESG as a philosophy, it was always there in shipping. What I mean, you know, the ship owners, always they were very sensitive on the energy efficiency, the performance, indirectly reducing the emissions because always they were trying to make fuel saving. On the social and the governance part, always also they did a lot of donations. You know, we know like Mr. Captain Tsakos did a lot of donations to the maritime academies. So the ESG element, it was always there. Now, if we're moving towards to ESG reporting, it's something different. It depends if the companies, they're ready to be extrovert and, you know, to promote all of these initiatives and actions into the market. Definitely, I agree that there are now, on a voluntary basis, many companies that they are ready to disclose all of these initiatives, to be more transparent about how they operate the ships. I would say the majority of them now, they are listed companies, but slowly we see also private companies, but having slightly different perspective, and that is connected with a sustainable procurement, working close with the oil and gas majors, and most of the cases, some of these requirements coming from that side. Yes, thank you so much. Ms. Sellers, what are the main conclusions from Vessels Value Economic Analysis for the Greek shipping industry? For the Greek yes, the main conclusion for Greek shipping industry. So, I mean, in terms of the valuation of the fleet, I think it's sort of consistent in terms of how the Greek ship-owning element has continued to grow. It's now sitting at 12% in terms of the total value of the global fleet, which is $1.19 trillion today in terms of what's live on the water. So, in terms of how much ownership is with Greece, I think it still says how significant the valuation of that ownership is, especially when you look at the structure of Greek ownership and what that actually means. I think that's a really significant model. Okay. What is the view on Greek investment in new buildings? There is any major trends on buildings? In terms of trends in new buildings, so compared year-on-year comparison, because 2023 was such a significant new building year, the trend is that it's lower in terms of like for like. However, in terms of what those trends look like for the Greek market, is it in terms of on the bulker side, they've invested more in Panamaxes than they have in the last 10 years. So 22 vessels were ordered this year, and the highest ever in the last 15 years was 24, and that was in 2014. So I think it definitely says that those key markets are definitely going to continue to be significant and help them stabilize that 12% market share. Okay. In today's world, how does Greek ship owner continue to confirm its leading role? What's your opinion? In terms of its leading role in shipping, I think the way the vessels and the ownership structure of Greek shipping companies is managed, it means it allows them to be the market leaders, it allows them to be agile, they operate, they own, and the financial sort of independence of that as well, I think, speaks to the Greek market. And then on the ESG side, so the data that we collaborate with our specification data combined with AIS data, we do provide CII scores, and actually the Greek shipping market, when you compare it to the top other 5 shipping owning nations, they sit in the top 75% in terms of they own, of those owners, 75% of the Greek fleet is A and B rated that are under the age of 10. So in terms of that first move, you know, Greece is continuing to set that trend. Okay. Thank you so much for your participation in this panel, and thank you all for the time you have given us to our event today. As always, you can find us at the news and the details on the future events on Forbes and capital.gr website. Thank you so much.